hails from Uasin Gishu. Leila, only yesterday, I believe it was, the National Cohesion and say that Uasin Gishu and Kisumu County remain hotspots. How have the residents received that news, and also are those contesting for political office going all out given the campaigns end today? Good afternoon, Olive. Let me start with the last question, and the residents of Uasin Gishu and indeed all the interested parties in the coming general election have been quick to dismiss a report by the NCIC that Uasin Gishu and in particular Eldoret town is a political hotspot, with stakeholders noting that a lot of work has been put in to ensure this time round as Eldoret takes to the battle, then any other battle will be won at the ballot boxes and not amongst or within communities here. Also, granted that today is the last day for the official campaigning and especially for that of the presidential aspirants, then it goes without saying that Eldoret, Uasin Gishu, and indeed many parts of the North Rift are painted yellow and green early morning and up to now in the afternoon. This is in their support, or this is the residents' way of showing their support for UDA's presidential hopeful William Ruto, who is the son of the soil and who's eyeing to a stab at the presidency for the very first time under the UDA party and in the larger Kenya Kwanza political umbrella. Just to note, Uasin Gishu then becomes very, very significant in this coming election slated for Tuesday morning. Granted that William Ruto was born and bred here, it is here that he started his first steps in school, and so the residents identify quite closely with him. And of course, granted that he's from the Kalenjin community, it goes without saying that here he is the most preferred political aspirant. And this particular trait is something that has been observed even in yesteryears when it comes to general election. It is very typical of presidential aspirants to gather home ground support, and so for William Ruto it comes automatically that even as he eyes his stab come Tuesday, then the residents and also the Kalenjin community seem to identify with his school of thought. Away from that, like I noted, Eldoret is painted green and yellow this morning and even now into the afternoon, and we now just want to speak to some of the residents to understand how they are preparing to wind up campaign season later today and are prepared to cast their ballots. Tutaanza kwa majina yako mzee, pengine utuambie unafanyanga shughuli gani kwa ujenzi wa taifa. Kisha leo ni siku ya mwisho ya watu kupiga kampeni. Una imani kwamba mgombea wa urais ambaye unampigia kura siku ya Tuesday amefanya kazi nzuri katika kampeni zake? Mimi kwa majina naitwa Bob Rono. Mimi ni mkaaji wa Uasin Gishu County. Na mimi nataka kusema kuwa tarehe 9 sisi tutapiga kura ya amani. Yule mgombeaji wa kiti ya Uasin Gishu County ambaye anaitwa Deputy President William Ruto pia alisaliwa area hii. Nataka kusema hivi, sababu nimekuwa nikisikia kila mara kwa mara ya kwamba sisi hatuna amani Uasin Gishu. Nataka niseme ya kwamba wakome, sisi ni watu wa amani. Kila mtu anafanya kampeni yake. Hata nimeona mgombeaji wa independent Bwana Buseki anapita juu upande wa UDA wanatembea umuumu. So nataka kusema hivi, kama kuna mtu ambaye anataka lete kazi ya Uasin Gishu ni Buseki. Yeye ndio anataka lete shida. Asante sana. Sasa naomba maoni yako tafadhali. Tafadhali naomba maoni yako yasivuke mpaka kidogo Nataka kujua kampeni leo ndio tunaziweka kikomo. Unahisi kama Mkenya kutoka Uasin Gishu wawaniaji wa viti tofauti za urais wameweza kuongelesha na kupata confidence ya kura yako? Walikuja hapa wakafanya campaign, na mimi nataka niseme ya kwamba hapa Uasin Gishu tuko tayari kupiga kura, na tumesema ya kwamba tutapiga kura na amani. Watu ambao wanasema Asante. Na pengine tukimalizia Bini, wewe kama stakeholder from the clergy, tumeona NCIC wanasema hapa huenda kuwa na matatizo. Je, una yapi kuhusiana na hilo huku kampeni zinapofikia kikomo? Sentence moja tu. Kwa ufupi, kwa hakika hapa kuna amani, lakini tungaliwaambia kitu kimoja. Wakati wanatembea Kenya mzima kuna jambo muhimu walilisahau. Nalo watoto wa mitaani, mbona hawakuliangazia swala hili? Kwa sababu watoto wanapokosa mahala pa kukaa ndio amani inakosekana.
Asante, Olive, quite a number of observations coming in from the residents of Uasin Gishu County, but really most of them are going to critique observations by NCIC for listing Eldoret as a hotspot in this coming general election. They say the ghosts of 2007 are long dead and buried, but we'll be able to take into account and to critique it from a real perspective once it is D-Day to the ballot and the counting, and also moving forward into the transitional government. For now, back to you in Nairobi, Olive.